Good morning, my students in grade 5. How are you today? Today we will start a new lesson. Chapter 3, Lesson 2, Modes of Adaptation in Desert Plants. Modes of Adaptation in Desert Plants يعني أساليب تكيف البلانتس بالصحراء. Introduction. The permanent problem for desert plant is the scarcity of water. يعني المشكلة الدائمة بالديزرت بلانت هي نقص بالمي. Part of the rain that settles on the surface of the soil will soon seep deep in the soil. يعني جزء من الرين that settles يلي بيستقر على سطح السويل التربة will soon seep deep بيتسرب بعمق للتربة while the other part evaporates due to the high temperature و other part من الرين بيتبخر مشان درجة الحرارة بتكون بالصحراء كتير عالية while the other part evaporates يتبخر due to the high temperature in the desert نسبة لارتفاع الحرارة بالصحراء. The roots of the desert plant adapt to the scarcity of water by forming a net that spread close to the upper surface of the soil. يعني الروتس بالديزرت بلانت بتتكيف مع النقص بالماء بتعمل نت شبكة بتتسرب close to the upper surface to the soil يعني قريبة من ال upper surface للتربة. Example of the desert plant cacti plant يلي هي شجرة الصبار مثل ما شايفين هون. prickly pear يلي هي هيدي الصبار كمان. palm trees شجرة النخيل. Other plants have tap roots that extend deep in the soil مثل ما شايفين هون الروتس بتتمدد بعمق in the soil searching for deep water لتبحث عن المي. Because rainfall is occasional in the desert لأنه rainfall هو نادر بالصحراء plants should store the water they take and keep it as long as possible. Because rainfall is occasional يعني نادر بالصحراء plants should store لازم تخزن the water they take and keep it as long as possible وتتركه قد ما بتقدر لوقت طويل. The leaves of the desert plants are transformed into thorns. طلعوا هون leaves transformed into thorns بتحولوا لشوك and their stem are swollen for storing water. والstem شوفوا الstem كيف swollen منتفخ for storing water ليخزن مي. The green stem in desert plant play the role of leaves in other plants. The stem in desert plants play the role of leaves بيلعب دور leaves in other plant بالنباتات الباقي. Thorns الشوك يعني which protect the desert plant from animals. Protect the desert plants from animals بيحمي plants من animals. Also provide shadow ظل that reduce the effect of sun heat on branches. كمان الثورن provide shadow بيعمل shadow ظل that reduce the effect of sun بخفف تأثير الشمس on branches على الفروع تاعول plants which reduce the amount of evaporated water بخفف كمية تبخر المي. Characteristics of desert. Deserts are characterized by high temperature. high temperature كلنا بنعرف شو يعني ارتفاع الحرارة most days of the year and by the scarcity of water ونقص المي. How do the plants in figure 4 and 5 هيدي ال 5 adapt to their desert habitat كيف تتأقلم مع بيئة الصحراء.
The plants in figure 4 and 5 adapt to the scarcity of water. تتأقلم مع النقص بالمي by having a net of roots. By having a net of roots extends in the soil. بتتمدد بالsoil both horizontally مثل ما شايفين هون. الروتس extend horizontally أفقيا or vertically مثل ما شايفين هون vertically عموديا allowing the plant to search for water. تخلي البلانت تبحث عن ماء. Searching for water. Desert plants search for water which is more or less scarce. Desert plants بتبحث عن الماء اللي هي بتكون أقل أو أكثر ندرة بالصحراء. This water is provided by the dew ندى that falls at night and settles تستقر on the soil surface على سطح الsoil. Water can also be provided by the occasional rain. كمان الووتر بتوفر من الرين النادر اللي بيصير بالصحراء that seeps بيتسرب deep in the soil. Why does cacti plant شجرة الصبار store water? The cactus store water so as to use it تستعمل الwater later during the long periods of drought لأنه بيصير في جفاف كتير بالصحراء that dominate the desert plant. drought that dominate the desert plants يعني الجفاف اللي بيسيطر على الصحراء. Study plus auto dictation. Characteristics of desert. Deserts are characterized by high temperature and by scarcity of water. ارتفاع بدرجة الحرارة وندرة المياه. How do desert plants adapt to the scarcity of water? كيف الديزرت plant تتأقلم أو تتكيف مع نقص بالماء؟ Desert plants adapt to the scarcity of water by having a net roots. تكون عندها شبكة من الروتس that allowing the plant to search for water. تسمح للنباتات لتبحث عن ماء. Okay students, please watch this video at least 2 times and I am ready for your questions. Goodbye.